Friends, in this class we study about the flip-flops. So this flip-flops comes under the module 4. So flip-flops, these are all the syllabus of your fourth module, and flip-flops, SR flip-flops, JK, D and T flip-flops, JK master slave flip-flop, preset and clear inputs, conversion of flip-flops. Then comes the register, serial input, serial output register, serial input, parallel output register, parallel input, serial output, parallel input, parallel output. Then comes the up and down counters, synchronous counters, asynchronous counters, and all. So now we see the flip-flops. So the module here, this fourth module is comparatively simpler, and only the concept you have to remember. So comparatively third module, the fourth module is some comparatively simpler, but we have to study more things and more concept to be remembered. That's only. So now we see about sequential. What do you mean by flip-flops? So before that, we see about what do you mean by combination circuits and sequential circuits. Combination circuits doesn't have a memory. That is, whatever we give input, that we get as the output. But the sequential circuits will have a memory. So this is what being shown here. The combination circuits, the output of the combination circuits, so whatever we give as input to the combination circuits, the output is being stored in the memory element. Then depending upon this memory element, the output is being we get the output. So that we call as the sequential elements, sequential circuits. So combination circuits means a circuits where if we give an input, that we get as an output. But the sequential circuits, it consists of a combination circuits with a memory element. With a memory element, based upon that memory element, we are getting the output. Okay, so sequential circuits consist of a combination circuits with a storage element connected as a feedback to the combination circuits. Connected as a feedback to the combination circuits. The output depends on the sequence of inputs. Past and present stores information state from past inputs. It stores information, that is, the memory elements will stores information from the past inputs. പാസ്റ്റ് ഇൻപുട്സ് നേരത്തെ നിങ്ങൾ കൊടുത്ത ഇൻപുട്സ് ഒക്കെ ഇവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഏതൊരു മെമ്മറി എലമെൻറ്റിൽ. ഓക്കെ, സോ നൗ വി സി വാട്ട് യു മീൻ ബൈ ഫ്ലിപ്പ്-ഫ്ലോപ്പ്. A flip-flop is a memory element. A flip-flop is a memory element that is capable of storing one bit of information. You just underline this word. It is capable of storing one bit of information, that is either 1 or 0. Either 1 or 0, 1 bit of information. It is the basic building block of sequential circuits. It is also called as bistable multivibrator since it has two states, either 1 or 0, that is either 0 or 1. The flip-flops are synchronous bistable device, also known as bistable multivibrators. So bistable means it is having only two stable states. One is high and other is low. So that we call as that is why we call as bistable multivibrators. So here we are having the different inputs here. So for the synchronous counter we are having for flip-flop we are having different inputs, and we are having normally two outputs. One is Q and another is inverted Q. Inverted Q. One is Q and other is the inverted. So this is the output and it is the inverted output. Inverted output. So these are all the two outputs of a flip-flop. In this case, the term synchronous means that the output changes the state only at a specified point, leading or trailing edge on the triggering input called clock. So here synchronous means
the output will change with respect to the input. With respect to the input, that is, the output will change only at the, say if this is the clock, this is the clock input. So this we call as the output will either, say we are having two clocks here, the output will either change at the trailing edge or either or the leading edge. So this we call as the leading edge, this we call as the trailing edge, leading edge. So that is, we are having two inputs here, one corresponding to the, see the output, we can say we are giving a clock pulse here like this, we are giving a clock pulse similarly. So the output should change on the leading edge. Leading edge means for this one, leading edge, this will be leading here, and trailing edge means this is the trailing edge, this is the trailing, this is the leading edge. In this term synchronous means that the output changes state only at a specified point, that is leading or trailing edge, on the triggering input called the clock, which is designated as control input. So output changes when a clock is being given. That is, changes in the output occurs in synchronous with the clock. അതായത് ക്ലോക്കിൽ നിങ്ങൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും ഇൻപുട്ട് കൊടുത്താൽ മാത്രമേ ആ ഔട്ട്പുട്ട് ഇൻപുട്ടുമായിട്ട് ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ. ക്ലോക്കിന് സിങ്ക്രണസ് ആയിട്ടുണ്ടാവും. ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്സ് ആർ എഡ്ജ് ട്രിഗർ ഓർ എഡ്ജ് സെൻസിറ്റീവ്, whereas gate latches or gate level sensitive. അതായത് എഡ്ജ് ട്രിഗർഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ, സോ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ എഡ്ജിൽ, ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ റൈസിങ് എഡ്ജിലും ഇല്ലെങ്കിൽ ഫാലിങ് എഡ്ജിലും ഏതെങ്കിലും ഒരു എഡ്ജ് ട്രിഗറിങ് എന്നാണ് ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് മെയിനായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്നത്. അത് ക്ലോക്ക് കൊടുത്താൽ മാത്രമേ ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് അത് എന്താവും, വർക്കാവും. അതിന് സോ ദാറ്റ് മീൻസ് വെൻ യു ഗീവ് എ ക്ലോക്ക്, then only the output will be getting. If you don't give a clock pulse, then the output will not, that is the output you will not get. സോ അതായത് ഒരു ക്ലോക്ക് പൾസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടണമെങ്കിൽ അതെന്താ പറയുക, സിങ്ക്രോണസ് ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് എന്ന് പറയും. സിങ്ക്രോണസ്, ദ ടേം സിങ്ക്രോണസ് മീൻസ് ദി ക്ലോക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടണം. അസിങ്ക്രോണസ് വെച്ചാൽ എന്താണ്, ക്ലോക്ക് കൊടുത്താലും കൊടുത്തില്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ. An edge triggered flip flops changes the state either at the positive edge or at the negative edge. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ edge triggered flip flop changes the state either at the positive edge, that is the rising edge, or either at the falling edge of the clock pulse, and is sensitive to its inputs only at this transition of the clock. There are two types of edge triggered flip flop, that is D and JK flip flops. They can be either positive edge triggered, that is no bubble at C input, or negative edge triggered. അത് എന്താണെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത വരുന്ന ക്ലാസ്സിൽ മനസ്സിലാവും. The key to identify an edge triggered flip flop by its logic symbol is the small triangle inside the block of the clock, C input. This triangle is called as dynamic input indicator. The dynamic input indicator means the flip flop changes the state only on the edge of the clock pulse. അതായത് ഒരു ക്ലോക്ക് പൾസിൻ്റെ എഡ്ജിൽ മാത്രമേ ഈ ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് എന്ത് ചെയ്തു, ഒരു ചേഞ്ച് ചെയ്യും. അതായത് ഇത് ഡൈനാമിക് ഇൻപുട്ട് ഇൻഡിക്കേറ്റർ എന്ന് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത്. സോ ഈ ഡൈനാമിക് ഇൻപുട്ട് ഇൻഡിക്കേറ്റർ, ഇറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ദാറ്റ്, സോ ഹിയർ ദിസ് ഈസ് ദി പോസിറ്റീവ് എഡ്ജ് ട്രിഗർഡ്, അതായത് റൈസിങ്ങിൽ ആ ക്ലോക്ക് പൾസിൻ്റെത് ഇവിടെ ഈ ഔട്ട്പുട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവും. എന്ത് ഇൻപുട്ടാണ് നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഇവിടെ ഔട്ട്പുട്ട് ഉണ്ടാവും. ഇത് പോസിറ്റീവ് എഡ്ജ് ട്രിഗർഡ്. സോ ഇതെന്താ, ഇത് നെഗറ്റീവ് എഡ്ജ് ട്രിഗർഡ്. സോ ഇത് നെഗറ്റീവ് എഡ്ജ് കിട്ടുമ്പോൾ ഇത്
എന്ത് ഇൻപുട്ട് കൊടുത്താലും സോ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കാണും. സോ അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഒരു ബബിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും, ഈ ഒരു ആരോ, അതായത് ക്ലോക്ക് പൾസിൽ കൊടുക്കുന്ന ഈ ഒരു ആരോയാണ് നിങ്ങൾ എന്താ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ ഇത് ഡൈനാമിക് ഇൻപുട്ട് ഇൻഡിക്കേറ്റർ എന്ന് ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സോ ദിസ് ആരോ ഇറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ദി ഡൈനാമിക് ഇൻപുട്ട് ഇൻഡിക്കേറ്റർ. അത് എന്തിനാ വെച്ചാൽ അത് എഡ്ജ് ട്രിഗേർഡ് ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്സിന് മാത്രമേ ആ ഒരു ആരോ അത് ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ. അത് ഏതൊക്കെയാണ് എഡ്ജ് ട്രിഗേർഡ് ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ്? ഡി ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പും JK ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പും എഡ്ജ് ട്രിഗേർഡ് ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ആരോ ക്ലോക്ക് പൾസിൽ ഈ ഒരു ആരോ ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നത്. ഈ ആരോൻ്റെ മുമ്പിൽ ഒരു ബബിൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നെഗറ്റീവ് എഡ്ജ് ട്രിഗേർഡ്. ഈ ആരോൻ്റെ മുമ്പിൽ ഒരു ബബിൾ ഇല്ലെങ്കിൽ അത് പോസിറ്റീവ് എഡ്ജ് ട്രിഗേർഡ് എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം. സോ